Yeah, today we will discuss double dimensional arrays. Okay, previous గా మనం సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరేస్ గురించి చెప్పుకున్నాం, అవన్నీ కంప్లీట్ అయినాయి. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ డబుల్ డైమెన్షన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంట్ ఏ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేశాను. హియర్ వీ కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ. If you want to store more than one value, we are declaring a single dimensional array, that is a of 10. Here we can store 10 integers, starting index value 0, a of 0 to a of 9. So 10 values we can store. Now I want to take a double dimensional array. There I am going to take a of 10, 10. If I want to store a matrix format, 10, 20, 30 and then 40. Okay, we know this is a matrix format. If I am taking this as a 2 by 2 matrix, okay, the position of this 10 will be first row and first column, and this 20 will be first row and second column. This is second row and first column. This comes to second row and second column. So if I want to specify a particular element with two dimension, row and column, then we have to use this double dimensional arrays. So here I am going to take this a of 10, 10 means here it is going to take 100 values. How? That is in 10 rows and 10 columns. That is 0, 0. Anyway, index value starting from 0, 0. Then 0, 1 up to 0, 9. This is the first row. Next, in the second row, it is going to take first row and 0th column, first row, first column, and so on up to first row and 9th column. Like that, it is going to take 10 rows. So here it is going to take some 100 values. A of 10, 10 means 10 rows into 10 columns. It is going to take 100 values. So in C language, I want to take a matrix format. I want to input and output n values using matrix. So for that thing, I am going to declare an array a of 10, 10. No need to specify a of 10, 10. You can specify as per your requirement. Suppose if you are taking this as a of 5, 5, then it is going to take 25 values. 25 values ni hold chesukodaniki possibility avutundi. Now I am going to store the values into this array of 10, 20, 30, 40. As I told, this 10, actually we are telling that one first row and first column. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేది ఏంటంటే 0th row and 0th column. So 0, 0. Here it is 0, 1. Then 30. 30 will be first row and 0th column. This comes to first row and first column. Now I am specifying the size of array. This will be m by n. Isn't it? That is rows and columns. If I am specifying m by n, it is going to take some 4 by m into n. That is 2 by 2 matrix means it is going to take 4 values here. Okay. Now for this thing, I want to declare an array for double dimension, and this 0, 0, 0, 1 everything comes into this index variables. That is, we are going to take I and j as index variables, and mn, this represents, that is rows and columns for a matrix. So now I am going to take a program to show how to input and output mn values using arrays. అంటే ఒక మ్యాట్రిక్స్లోకి వాల్యూస్ ఇన్పుట్ చేసి అవుట్పుట్ చేయడం ఎలాగా అనేది మనం ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ టర్బో C++ ఎడిటర్. హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ header file, main, then I will declare an array a of 5, 5. No need to specify a square matrix. Okay, I comma j. This represents as an index variables m n, that is rows and columns. Now I am taking the value for mn. So printf enter rows and columns. Okay, then scanf m n. I am inputting the values for m n. Now I got the values, that is 2 by 2 matrix or 2 by 3 matrix, 3 by 2 matrix. You can specify whatever the rows and columns you require. If it is a 2 by 3 matrix, you have to input 6 values. If it is a 3 by 3 matrix, you have to input 9 values.
If it is a 2 by 2 matrix, you have to input only 4 values. Now, for I equal to 0, I less than m, I plus plus. For j equal to 0, j less than n, j plus plus. Right? So I value 0 undi, j value 0 undi. I am going to input the value for a of 0, 0. Next j will be incrementing. I value 0 lone untundi, j value 1 ayindi. So a of 0, 1. ఇలా మన వాల్యూస్ ఇన్పుట్ చేసి అవుట్పుట్ చేయడానికి ఈ యాక్చువల్గా మనం నెస్టింగ్ ఆఫ్ లూప్స్లో చెప్పుకుంటాం. ఫర్ లూప్లో ఒక ఫర్ లూప్లో ఇంకొక ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేయడం అనేది. నౌ ఐఎమ్ ఇన్పుటింగ్ ద వాల్యూస్ ఇంటూ దిస్ అరే. సో ఐ వాంట్ ఇన్పుట్ ద వాల్యూ ఇంటూ ఏ ఆఫ్ 0, 0. సో ఫర్ దట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఎంటర్ a of percentage d comma I comma j. Just I'm giving a space here. Then scanf, I'm inputting the value into a of ij. I is 0, j is 0 for the first time, so it is going to take the value of a of 0, 0. I have taken the value as a of 0 is 10. Next j will be incrementing, so j value becomes 1, that is a of 0, 1. It is printing the message a of 0, 1 enter. So I have taken the value as a of 0, 1. Then after that it is going to take j plus plus, so j value becomes 2. So actually I have given m value is 2, n value 2, so j value will be terminated, j loop will be terminated, then it is going to become I plus plus. Now I value becomes 1, j value again starting from 0, that is a of 1, 0. Then j plus plus, a of 1, 1. Like that it will repeat for m by n times. mn 2 by 2 అంటే 4 values input చేసుకుంటుంది, 2 by 3 అయితే 6 values input చేసుకుంటుంది. Like that it is going to repeat for m by n times. Now I want to print these values. I want to get this matrix format. What we have taken values here previously, 10, 20, then 30, then 40. So I want to print in this format. 10 position 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. సో ఐ వాల్యూ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు న్యూ లైన్లోకి వచ్చి ప్రింట్ అవ్వాలి. దానికోసం ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రాంలో అవుట్పుట్ దగ్గర చేంజ్ చేస్తాము అన్నమాట. అక్కడ అది ఫర్ ఐ ఈక్వల్ టు 0, ఐ లెస్ దాన్ ఎం, ఐ ప్లస్ ప్లస్, దెన్ ఓపెన్ బ్రేసెస్. ఫర్ j equal to 0, j less than n, j plus plus. I'll print the value, printf percentage d, I'll take slash t to put a tab of spaces, percentage d, then a of ij. Then I'll take new line character. Whenever it is going to take I value change అవుతున్నప్పుడల్లా న్యూ లైన్లోకి రావాలి. దానికోసం ఆ ఫార్మాట్ని యూజ్ చేస్తున్నాము అన్నమాట. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఐ వాల్యూ 0 ఉంది, జే వాల్యూ 0 ఉంది. ఏ ఆఫ్ 0, 0 వాల్యూని ప్రింట్ చేసింది, దట్ ఈస్ 10. నెక్స్ట్ జే ప్లస్ ప్లస్, ఐ 0లోనే ఉంది, జే వాల్యూ 1 అయింది. దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ఏ ఆఫ్ 0, 1. Then j plus plus, j value becomes 2. So loop will be terminated, I plus plus. I value becomes 1. I value 1 అయినప్పుడు మళ్ళీ j value 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ 1, 0. దెన్ అగైన్ j plus plus 1, 1. అంటే న్యూ లైన్ ఐ వాల్యూ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడల్లా కొత్త లైన్లోకి వచ్చి ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట అక్కడ. ఓకే, ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. Some errors. Okay, here it is the output. I'm making it as a comment line. So I'm executing 2 by 2. I'm taking 10, 20. You can observe that a of 0, 0, a of 0, 1, a of 1, 0, then 1, 1. I have taken the values like this. Then output will be like this, 10, 20, 30, 40. So this is the way you have to use a double dimensional array to input and output values into a matrix. Thank you.